Hi, I'm Diego Gonzalez. I'm a journalist from Argentina. I love traveling, but football is my chief passion. The 2018 FIFA World Cup will be held at the other end of the world, in Russia. I have an idea. Falta un año para que empiece la Copa del Mundo y hoy mismo yo arranco con mi serie de documentales. Voy a hacer 13.000 kilómetros hasta Rusia para sentir en carne propia, para ver con ojos de hincha qué es lo que anda pasando. Aunque debo reconocer, debo admitir que mucho de Rusia no sé e incluso tal vez tenga algunos estereotipos al respecto. Pero tengo un amigo que ya está palabrado allá en Moscú que me va a dar una mano. Se llama Muhammad Ali Hassan, bueno, un nombre largo, no me acuerdo exactamente el nombre entero, pero él vive en Moscú, es sudanés, pero insisto, vive en Moscú hace 3 años. A little later, Vitaly, Mucha's friend, will join our team. By Mucha, I mean Mohammed Hassan Ali. Together we'll show both the old and the new world what to expect from this mysterious country, host of the 2018 FIFA World Cup. Уважаемые пассажиры, убедительно просим вас, не оставляйте свой багаж без присмотра и не принимайте от посторонних лиц. Oh, finally we're in Sochi. Buenas, Sochi. Buenas. Город. Да, welcome. Where are we gonna live? Виталий? Виталий, ты забронировал где-нибудь гостиницу? Нет, должен был. ¿Cómo nie? ¿Cómo nie? Ну, в смысле должен быть? Мужики, это Сочи, вы чего? Мы здесь можем у любой бабушки забронировать дом и заселиться у нее в комнате. То есть все нормально? Это же нормально для Сочи, братан. Поехали. He said that it's okay, we can Это не проблема. Esta es Sochi, una de las ciudades que los rusos suelen elegir, tanto en verano como en invierno, para pasar sus vacaciones. A la orilla del Mar Negro tiene también un montón de montañas, lo cual hace posible en el largo invierno ruso venir a esquiar. La ciudad cambió muchísimo a partir del 2014, cuando acá se organizaron los Juegos Olímpicos de Invierno, y es una ciudad que también recibió a los equipos para la Copa de las Confederaciones y que, estimo por todo esto, está relativamente lista para el Mundial del año que viene. Ahora estamos yendo... ¿Dónde estamos? Where are we going? Every newcomer to Sochi should study its topography. Not so long ago, it was a small resort town, but today Sochi is a huge city. Those who love nightlife, good restaurants and exclusive beaches should go to the city's historical center. If you like a bit of luxury and breathtaking mountain views from your hotel room, head for Krasnaya Polyana. However, the center of attraction for football fans from all over the world is Adler, site of the Fisht Olympic Stadium. We're off to Fisht, of course. For the first time on our Russian trip, we don't have a room booked. At first, I didn't worry. But then I got rather nervous when we came to look for one in the market. Vitaly, do you know where are we going? Vitaly sometimes no, sometimes not. He knows or not? I don't know. Да. Вот, Чурчхева. Да. I want this one. Чурчхева. Diego, Чурчхева. О, Yes. здрасте. Здравствуйте. Adler Fair is a real southern farm market. Lots of fresh fruits and vegetables, spices and pickles. And what sweets! Churchhella alone deserves a special mention. It's hard to pronounce, but it tastes like heaven. Es rico, es como una gelatina que recubre frutas secas, nueces, almendras, higos, pasas de uva. During the World Cup, Adler Fair will be packed to the gills. Produce here is cheaper than in the shops, and for those, like us, who are going to rent a flat, it's a good idea to save money. Shop here and cook at home, and you'll save on restaurants. Diego, you're lucky. You're lucky. It's yours. Тебе повезло. For 500 rubles, just over $10, I bought churchhella, peaches, cornel, and nuts.
I even got a little change. It had cost more than double in Argentina. The main thing is to keep your eyes peeled for a bargain. Te escribo, dale. Genial. What? Really good. My boss from Argentina, they called me and they say to me, I have to write a book about Russia, about the World Cup, and it's really nice. Congratulations. Не знаю, что случилось, но, видимо, что-то хорошее. Да, он такой довольный. Tell him. Короче, ему звонил типа его босс отсюда. I'm now concentrating on booking somewhere. I forgot we had nowhere to live. Право или лево? Во, все. Нам Здравствуйте. повезло. Не надо было туда. Все, как я хотел. Нам нужны... Нам жилье нужно. Да. Жилье, пожалуйста. На троих. Недорого. Все автобусы. Natalia Ivanovna offered us 2 rooms with a kitchen in her house. Our Russian trip is coming to an end, and we're saving on accommodation here. The negative side is that you never know what to expect. When you book a room on the internet, at least you have pictures. Вау. Слушай, ну за эти деньги это просто великолепная комната. Да. We got lucky again. The house we're staying in is clean, comfortable, and not far from the stadium. Are you gonna sleep there? Ну что, какие планы? Да, смотри, так как у нас сегодня свободный день, мы можем сходить на джипинг. На джипах покататься? Да, кататься на джипах по природе это очень А здесь красиво. есть такое? Да, и только тут Отлично, есть я такое. только за. 20 minutes, we meet here and we leave. Okay, I wait for you. You ready, yeah? Almost. While my friends were collecting their belongings, I was thinking about my FIFA book. I already know how to begin the Sochi chapter. Here, for the first time on our trip, I felt at home. Sochi dispels the myth that it's always cold in Russia. The local climate is amazing. People from all over Russia come here in summer. Those who aren't fans of beach life take to the mountains. Так можно? Да. Здрасте. Здравствуйте. Сколько стоит экскурсия? After chatting with the driver, we discovered the jaunt takes about 5 hours and costs 7,000 rubles. That's $130. Considering we'd saved on accommodation, we decided to go on the excursion. Садись назад. Un jeep, un bosque y dale para adelante. Un clásico ruso. Hoy es sábado, así que hay una multitud. Les encanta. Se vuelven locos e incluso le pusieron un nombre. Shipping, le dicen. There are lots of off-road routes around Sochi, and we've chosen the most extreme. Ребята, Bueno, мне today кажется... I found money. Yeah, you found money. You got something good in your job. Yes, I must write now- my book. Exactly. They called me and they said, you must write a book. Да. Слишком много везения, Слишком да? много везения. We should go and try a casino. In Sochi there's a casino. Да, может поедем в казино? Здесь есть Попробуем. казино, давай. Да. Dale. Diego, today we go to the casino. Now. Try. After this, we have to enjoy Yes, this first. why not? I'm on a roll. Поедем в казино. Vamos. Sochi is the only Russian city hosting the FIFA World Cup where gambling casinos are allowed. You can bet on your favorite team. There are bookmakers everywhere. But game machines and poker tables are only allowed in special gaming zones. No, it's free playing. I have free подожди. games. Здесь линии. Все, я понял. And why you have free games? Because Come on. when you win in 3 of those, you have a free games. Гейм овер. Я проиграл. Ты проиграл? Да. You're so hot, I'm so low, so finding out what everybody know, babe. What I wanna do
Ребята, я выиграл! Идите, Диего! ¿Qué pasó? I'm winning! Давай! Ну давай! Well, you know how the saying goes. When we're together, we're invincible. When we're invincible, we're lucky. 12 номер играет. 17 номер. Во! Ставки заканчиваются. Все, Виталик. Ставок больше нет, спасибо. Come on! Come on! 18 Come красная. on! Да, ну ладно. И lose. О, ну For ничего. now. Okay. Diego, put this. Leave this, put this. In one place. In one place. My birthday. Your birthday. So. Yes? Серьезно? Да, у него день рождения 27-е. And so, look. Я не уверен. 10 номер играет. Ставки заканчиваются. Here. 12 номер играет. 17 номер играет. Спасибо, ставки. Vamos, Only when the croupier threw the ball onto the roulette did I realize that the fate of my final days in Russia was now being decided. Would I live in a low-cost hostel and eat instant noodle soup, or be able to show off? 27 красная. ¿Qué dijo? Диего, ты выиграл! Ты выиграл? Ты выиграл! We're rich! We're rich! I don't remember the night we celebrated my winnings, but I'll never forget the next morning. Нужно еще этому сказать. Диего? Диего? Диего, no money. No money. No money, no муха. Диего? ¿Cómo no money, no muja? Так, нет, ни мухи, ни денег. Я не знаю, где. ¿Se llevó la plata? ¿Muja with the money? Да. Я везде смотрел, нет. Денег здесь точно нет. Мухи 100% дома нет. О. Ну, красавчик, а? Красавчик, а? А я ее не украл. ¡Qué Я на genio que секунду somos, испугался. Javier! Я испугался, что ты опять поехал в казино. Садись. Красавчик. Что, обрадовались? Да, конечно. Все, давай, поехали. Можно я поведу, а? Не-не-не. Ну, пожалуйста. Садись. Пожалуйста. Да ты по-любому покатался. Пожалуйста, Виталик, садись, Ну, пожалуйста. Я пойду. Садись. Спасибо. Прыгай. ¡Vamos arriba! Sí. Honestly, I've never ridden in such a car. Heading to the Sochi Stadium, I felt like Lionel Messi, not an ordinary journalist. Although I wasn't greeted by a crowd of adoring fans, I was met by Denis Raskov, the head of the department in Krasnodar for World Cup preparations. In most Russian cities hosting the World Cup, stadiums are being built from the ground up. However, Sochi's Fisht opened in 2014 for the Winter Olympics. It hosted the opening and finishing ceremonies. The stadium had a marine theme. During the 2014 Games, Fisht resembled a clam. It had no south and north stands, but it was rebuilt for the 2017 FIFA Confederations Cup.
And tell me, please, how was the change between... At the beginning, it was a stadium for the Winter Olympic Games, but today it's a stadium for football. How was it? Когда игры закончились, сцена была убрана, и вместо нее были насыпаны специальные слои почвы, дренажа и других специальных материалов, которые сегодня обеспечивают этому полю нормальную жизнедеятельность. Today, Fisht accommodates 45,000 people and has 2 covered side stands and 2 open ones. By the way, the Sochi Sport Complex has been nominated for a prestigious prize at the World Architecture Festival. Нужно было по требованию FIFA увеличить вместимость стадиона, увеличить количество мест зрительских. Поэтому достроены дополнительные вот эти временные трибуны, которые будут демонтированы. В этом году на Кубке Конфедерации они были на всех матчах заполнены. Цена билета, который здесь был, он самый дешевый. Плюс к этому, на мой личный взгляд, здесь очень хороший открывается вид на футбольное поле, очень удобно смотреть футбол. Fisht is situated in Olympic Park along with other Winter Olympic structures. The main square medal plaza lies in the park center. A festival for fans will take place here in 2018. More than 30,000 fans are anticipated to take part. Здесь буквально недавно была команда Германии, проводила последний матч со сборной Мексики. И тут даже остался еще, наверное, такой немного дух, да? Вы чувствуете, что здесь она была недавно. After beating Cameroon and Mexico in the 2018 FIFA Confederations Cup, the German team, along with the Brazilians, decided to have their training camps in Sochi. According to German team coach Joachim Löw, there are wonderful stadiums here with perfect pitches on which high-quality games can be played. The Germans like playing in Sochi so much that, as a sign of respect, they have had Die Mannschaft printed on their T-shirts. It means national team. Мы выходим из раздевалки и направляемся на поле. Именно тем путем, которым все команды которые у нас играли, шли играть в футбол. Выстраиваясь вот здесь, выходят на поле. Вместе с теми ребятами, которых они за руку ведут, или кто кого там ведет, непонятно. Ну, чаще всего ребята... Все, готовы? Да. Идем. Готовы? Держи, ребенок же каждый держит. Да. We're at the pitch where the World Cup quarter-final match will be played. So now we can go home happy. But I have one more surprise for you, dear fans. Tomorrow morning, you'll see. And now... Считаю, что это супер. Agarra el micrófono este. It's time to move from our comfy little flat to a luxury hotel. As all VIPs and top people at the forthcoming tournament will stay in Krasnaya Polyana, we're heading there. The most exclusive hotels in Krasnaya Polyana are practically fully booked all year round because they offer the lap of luxury. We go to the beach with a wine. Agree? And live our life. After quaffing champagne, we decided to go to the beach. In our whirlwind of activity, I'd forgotten about it. But to come to Sochi and not visit its famous beaches is nonsense. The city's fan zone will be located here, just a few steps from Fisht. And the stadium? Wow, the stadium, you know, it's nice. And Vitaly was a little bit scared because of when we were at the top of the stadium. I saw it.
Он говорит, что ты чуть-чуть испугался, когда мы были на дополнительные трибуны. Ну да, высоко. I don't mind not understanding the guy's chatter. It gives me time for my own thoughts. Tomorrow we're leaving. I have to pack and sleep. No, forget sleeping. I almost forgot the surprise I talked about. And are you gonna jump tomorrow? Он спрашивает, завтра сдан. Да, он вот нет. поедем в скайпарк и прыгнешь? Да. В смысле, я тебе не верю. Почему? Ну, в смысле, почему? Ну, Ты я ж не сегодня я ж не испугался. In the park, in the stadium. Ты сегодня и в парке, и дополнительный трипоинт, ты вообще красный таким был. И посмотрим завтра, что сделаешь. А ты сам спрыгнешь? Да. Мы сделаем, ты не Давай сделаешь. поспорим. Давай спорим. Я вот 100% прыгну. С меня сникерс, шоколадка. Да. Да. No, cut it. No. No, cut it. We're together. Okay, together, but... Разбей по-русски. Разбей. Да, вот так. Все, договорились. Вот увидишь. Посмотрим. He said yesterday that he gonna jump. Now we're gonna see what Да, he мне gonna не do. страшно. В смысле не страшно? Вообще легко. Мне не Ну, страшно? тогда посмотрим. Back in Argentina, I discovered there's a special place in Sochi. If you love the extreme, you can't ignore it. Not far from Adler, at a dizzy height, hangs Russia's longest pedestrian bridge. It looks seriously scary. Вот сейчас я начинаю немного бояться. Волноваться? Да. At the beginning and middle of the bridge, there are places for bungee jumping, where a brave and daring soul gets tied to a long rubber rope. What they do next is obvious, I think. Mira qué lindo, mira qué amor. This is mine. Очень интересно. Мой вес 66, а номер полета 13. Это самые счастливые числа как раз, наверное, для прыжка. Не бойся, не плачь. Не бойся, я с тобой. Виталий. Нет, не бросайте меня. Давай. Я тебе верю. Что тебе делаю? Красавчик. Давай, мужик, давай. Не, Давай, Виталий. В смысле не будешь? Как ты до сюда добрался? Давай. Соберись. Давай, я тебе верю, давай. Давай, мужик, хотя бы Виталик, правую ногу, давай. просто правую ногу вставь. Сначала правую. Все. Не, я не могу. Я Виталий. серьезно, ну это жесть. Давай. Ты видел, какая высота там? Bravo, Vitali, bravo, Polo. Давай, Polo. You can do it. Прилетев, мой друг, вниз, тебя сильно растянет первый раз резиночка, и ты будешь продолжать висеть вниз головой, а она тебя взаимно выкинет вверх. Соответственно, в этот момент нужно просто повисеть вниз головой, ори, наслаждайся этим моментом и кайфуй. Стоп. Находим гармонию сразу. Стоп. Давай. Умница, впадаем в истерику. Впадаем в истерику. Стоп! Приготовились. Давай, ребята, все вместе ему посчитаем. О. Подожди. He's alive, no? He's alive. ¡Vamos, guerrero! Присядь, садись, сажай его на посадку. Это было страшно, но в какой-то момент я понял, что это кайф. Это действительно кайфово. У меня невероятные впечатления. I underestimated Vitaly. He kept his word. Now it's our turn to get cold feet. Mucha chose a height of 150 meters. He'll jump with special equipment that looks like a swing. Какой у тебя пароль от телефона? Скажи на всякий случай. Там на арабском.
To onlookers, perhaps it doesn't look that bad, but when you're plummeting at 150 kilometers per hour, it's a different matter. It's time to go for it. I can't believe I'm going to jump from 200 meters. That's like 2 football pitches. Goodbye, dear world. Goodbye to my unwritten book about the World Cup. Farewell to Russia's most extreme city. Bueno, soy un tipo al que generalmente la audacia le gusta, pero reconozco que si miro para abajo y veo 207 metros, me estremezco bastante. No solo un poco, sino bastante. Como sea, en cualquiera de los casos, es una buena despedida, una linda despedida de la ciudad. Paca, Sochi, paca. Chao, Cacao. Tomá. Moscow is our final destination. Let's show off a bit before leaving. The most luxurious hotel of the entire trip, the biggest stadium of the upcoming World Cup, and a dinner at the highest point in Moscow await us. Выше только любовь.